Is Divine Grace Tulasi Bhaktivedanta Smaraj Srila Prabhupada Ki Jai
For Premanande, Kripa, glorious the sound of devotees, all glorious to Shri Guru and Shri Gauranga. Mom Vishnu Vidaya, Krishna Prasthaya Buddhaya, Srimati Bhaktivedanta Swami Namane, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Vicharane, Nirvishesha Srinivadi Bhakti. Om Agana Timirandasya, Gananjana Salataya, Chaksur Undalitam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Mirovishtam, Stapitam Yena Bhutale, Swayam Rupa Kadamaya, Tadati Swapadantikam, Vandeham Shri Guru, Shri Yuta Parakamalam, Shri Guru Vaisnavam Scha, Shri Rupam Sagrajatam, Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam, Sadvaitam Sabadutam Parijana Saitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padan, Sahagana Lalita Shiva Sakanzitam Scha, Hey Krishna Karna Sindhu Dinabandho Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari, Prashubhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye, Vanchakapa Drivyascha Kripa Sindhu Virvascha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Shri Krishna Chaitanya Pranitananda, Shadvaiti Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, Glories of Devotional Service, text number 24. Ete sarva sadvi sarva sangha vivardita sangastesh vata ite paratya sangha dosha harahite. О, майко, о, добродетелна жена! Това са качествата на великите предани, които са освободени от всички привързаности. Трябва да се стремиш към такива светци, защото само привързаността към тях може да унищожи гибелните последици от материалните привързаности. Пояснение. В тази строфа Капила Муни казва на майка си Девахути, че ако иска да се освободи от материалните привързаности, трябва да развие привързаност към саду, преданите, които са напълно свободни от материални привързаности. В Бхагавад Гита 15.5 се описва кой е достоен да влезе в царството на Бога. Оха джита санга доша. Тези думи се отнасят до човек, който напълно се освободи от високомерието, пораждано от материалното чувство за собственост. Колкото надарен да е някой, колкото и богат и уважаван да е, ако иска да достигне духовното царство и да се върне вкъщи обратно при Бога, той трябва да се освободи от високомерието, с което го изпълва материалната собственост, защото това състояние не е истинско, а илюзорно. Думата моха в тази строфа от Бхагавад Гита се отнася до измамната представа, която човек има за себе си, като за богат или беден. В материалния свят схващането, че някой е богат или беден, както и всички други оценки, основаващи се на материалното съществуване, са измамни, защото самото тяло е измамно, преходно. Чистата душа, която се стреми да се освободи от материалния плен, трябва най-напред да се освободи от връзката с трите гуни на материалната природа. В момента съзнанието ни е замърсено от контакта с трите материални гуни. Затова в Бхагавад Гита е казано Джита санга доша. Човек трябва да се освободи от замърсяващото влияние на трите гуни на материалната природа. Шримад Бхагаватам потвърждава това. Чистия предан, който се стреми да се издигне до духовното царство, се освобождава от съприкосновението с трите гуни на материалната природа.
Именно с такива предани трябва да общуваме. Със същата тази цел сме основали Международното общество за Кришна съзнание. В света има толкова много търговски, научни и други асоциации и сдружения, които разпространяват определен вид знание и имат за цел да формират у хората определен тип съзнание. Но няма нито едно общество, което да помага на човек да се освободи от материалните привързаности. Този, който осъзнал необходимостта от освобождаване от материалните замърсявания, трябва да потърси общество от предани, в което се развива единствено Кришна съзнание. По този начин той ще успее да се освободи напълно от материалния тип общуване. Тъй като преданият е освободен от замърсяващото влияние на материалните привързаности, той не чувства страданията на материалното битие. Въпреки че погледнато отстрани се намира в материалния свят, той спира да усеща страданията му. Как е възможно това? Можем да разберем този факт, като наблюдаваме поведението на котката. Тя носи в уста малките си котенца, но също така носи в уста и уловения плъх. А усещанията на котето и на плъха са напълно различни. Малкото коте се чувства много удобно в устата на майка си, докато плъхът усеща диханието на смъртта. По същия начин садава или преданите, които са в Кришна съзнание и отдават на Бога трансцендентално служене, не усещат материалните страдания, докато хората, които не са предани в Кришна съзнание, изпитват всички мъки на материалното съществуване. Следователно, човек трябва да прекрати общуването си с материалисти и да потърси общуването на личности, които действат в Кришна съзнание. Като общува с тях, той ще постигне духовен напредък. С помощта на техните думи и наставления, човек ще може да се освободи от привързаността си към материалното съществуване. Ete sarva sadvi sarva sangha vivarditaha sangastesh vadate prartya sangadosha hara hite. О, майко, о, добродетелна жена, това са качествата на великите предани, които са се освободили от всички привързаности. Трябва да се стремиш към такива светци, защото само привързаността към тях може да унищожи гибелните последици от материалните привързаности. Bhagavad Gita, English. Om Vishnu Vraya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswatundeve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskadyadi Siddha. Based upon the fact that we're eternal souls, поради това, че сме вечни души, there are certain philosophical conclusions. следват определени философски заключения. Generally speaking, we understand part of the philosophy, but we don't apply it to the other parts. Обикновено разбираме част от философията, но ние прилагаме другите части. So in Bhagavad Gita, Krishna not only says we're eternal, but then he says we should become tolerant. Бхагавад Гита Кришна казва, че не само сме вечни, но също, че трябва да станем и търпеливи. Now, generally we're tolerant of the thing, well, generally speaking, the conditioned soul is intolerant in every respect. Всъщност, обикновено, благословената душа не може да търпи във всяко отношение. He's elated when there's happiness. Тя се вдъхновява, като има And щастие, depressed when there's problems. и депресира, когато има проблеми. And it seems completely natural. И това изглежда напълно естествено. But here it mentions if one becomes conscious of Krishna, one can transcend these things. Но тук се казва, че когато стане осъзнат за Кришна, човек може да надхвърли тези неща. In other words, if one is actually thinking about Krishna, С другите думи, ако човек действително мисли за then Кришна, it doesn't really matter what's going on externally in the material world. тогава няма да има голямо значение какво се случва в материалния свят външно. And if one's not thinking about Krishna, Ако човек не мисли за Кришна, that's all one thinks about is what's going on in the material world. това е единственото, за което ще мисли какво се случва в този свят. Now there are varieties of material experience. Има разнообразие от материалния опит. In ignorance, we have no idea what's going on.
В невежество нямаме никаква представа какво става. In passion, we think we know what's going on, but we're sometimes right and sometimes wrong. В страстта ние мислим мислим, че знаем какво се случва, понякога е правилно, когато понякога грешно. And in goodness, we begin to get some real idea of what's going on in the material world. А в доброто ние почваме да получаваме някаква ясна представа какво се случва в този свят. But the material nature is compared to like an ocean. Но материалната природа е сравнена с океан. So there are endless gradations of ignorance and passion and goodness. Така че има безкрайно много градации на невежеството, страстта и доброто. In any case, it's easier to be detached in goodness than it is in ignorance. В всички случаи е по-лесно човек да не привързан в добро, отколкото в невежество. But even in goodness, one can be attached to goodness. Но дори в доброто човек може да се привърже към него. Because after all, we here to become the proprietors and the enjoyers of the material nature. Защото ние сме дошли тук да сме собственици и господари на материалната природа. When one is suffering less, then there's sometimes more attachment. Когато човек страда по-малко, тогава има повече привързаност. Why should I give up material existence? It's not so bad. Защо трябва да се откажа от материалното съществуване? Не е толкова зле. I'm doing quite well. Доста добре се справя. I'm not in anxiety. Няма притеснения. And I'm tolerant. Аз съм I търпелив. have all the good qualities of the demigods. И имам всички добри качества на полубоговете. So material existence is not so bad. Така че този свят не е толкова лош. But that's not self-realization. Но това не е себепознание. To not suffer doesn't mean that we're actually happy. Да не страдаме не означава, че действително сме щастливи. If you have a toothache Ако имаш зъбобол and you're suffering, и страдаш, you go to the dentist отиваш на зъболекар, and he takes your tooth out, изваждат ви зъба, doesn't mean now you're happy. това не означава, че сте It means щастливи. you're happy because you're not suffering. Щастливи сте, защото повече не страдате. But that's not real happiness. Затова не е истинско щастие. So gradations from ignorance to passion to good. Ignorance, we're not suffering because we have no consciousness hardly. В невежеството ние дори не страдаме, защото нямаме съзнание за това. Like a tree, probably, if you carve your initials on a tree, it doesn't suffer so much. Както едно дърво, ако си издълбаете там инициалите, няма да страда толкова. Because it has hardly any consciousness. Защото в него почти няма съзнание. But that's not very desirable. Но това не е много желано. We don't really want to become dead. Не искаме всъщност да станем като мъртви. It's not the objective of life. Не е целта на живота. But in passion, then we're actively foolish. Но в страстта сме действено глупави. And we can cause so many problems. И може да създаде много проблеми. Therefore, we generally get ourselves more in difficulty in passion than we do in ignorance. Затова и се въвличаме в повече проблеми, когато сме в страстта, отколкото в невежество. Although you give someone some opportunity in ignorance, they'll cause a lot of problems too. Въпреки че ако имат възможност, хората в невежеството също могат да създадат проблеми. In goodness, we're more self-controlled, В доброто хората са по-себе контролирани but also less anxious about material existence. и също по-малко се безпокоят за материалното съществуване. And therefore, sometimes even more attached to goodness than we are to passion or ignorance. И дори за това понякога още по-привързани към доброто, отколкото към страстта и невежеството. But the basic principle is Vishya Vinivartante, Nirharasti Dehinam, Rasa Varjam Rasopyasya, Param Drishva Nivartate. That the embodied soul may be restricted from sense enjoyment. Но принципът е следния, че въплътената душа може да се ограничи от сетивно наслаждение, Though the taste for sense objects remains, но вкусът и към сетивните обекти остава. but ceasing such engagements by experiencing a higher taste, Но ако прекрати такъв тип дейности, след като изпита по-висш вкус, one remains fixed in knowledge, човек остава in consciousness. установен в съзнание. So we have to get some experience of Krishna, Ние трябва да имаме някакъв опит от Кришна. thinking about Krishna, what he looks like, Да мислим за Кришна, как What той he изглежда, does. какво прави, what his friends do, какво приятелите му правят. to absorb the mind in such things. Да използваме ума си, да го съсредоточим върху тези неща. Therefore, we have a holy name so we can listen, absorb our mind in the sound. Затова го има святото име, да може да го слушаме
и да умът ни да бъде потопен в неговия звук, which will hopefully remind us of Krishna. което ще трябва да или се предполага да ни напомни за Кришна And things in relation to Krishna. и всичко свързано с него. Otherwise, we can go on chanting Shnik Shnik Ram Ram Day 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 Hey Kitty 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 Hey Ram 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 Day 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 Day, and we won't get any benefit, nor will we remember Krishna. Иначе може да продължаваме да мантруваме по този начин, но няма да помним Кришна, нито ще получим някаква полза. Similarly, we can read the books, and at the end of reading, we can forget everything Така също може и да четем книгите, но като свършим да забравим всичко, because we never really listened to anything. защото никога не сме чули There's нещо. some hum coming from the book, but we don't really understand what it was. Имало е някаква вибрация, която излива от книгата, но не сме я разбирали никога. Or we can look at the deities and think, well, nice flowers. Или да гледаме към мурти и да си казваме, хубави цветя. But the whole idea is to think about Krishna. Но всъщност всичко е за да може да мислим за Кришна. Similarly, in the association of devotees, we're supposed to think about Krishna. По същия начин, в общуването с предане се предполага да мислим за Кришна. And living and making the atmosphere spiritual is supposed to help us think about Krishna. И също да направим атмосферата си духовна е за да ни помогне да помним Кришна. That's called Krishna consciousness. Това се нарича съзнание за Кришна. And the material world is generally a distraction from that. А в материалния свят ни предлага обикновено разсейване от това. If one is distracted by material things outside of Krishna's service, Ако човек е разсеян към други материални неща извън Кришна съзнание, one will think about material things човек ще мисли за материални неща. in one of the three modes or a combination. В някои от трите гони или комбинация от тях. And if one is attached to Krishna, И когато човек е привързан към Кришна, then whatever reactions of the three modes we're going through won't disturb us. каквито и реакции да се случват с трите гуни, няма да ни притеснят. So if we're disturbed, А ако сме притеснени, that's because that's our karma. това е защото това е кармата ни. Generally, disturbance comes from ignorance. Обикновено притеснението идва от невежество. The reactions are avidya. Това са реакции от авидия. In other words, we're in ignorance, and because we don't see things properly, we become disturbed. С други думи, ние сме в невежество, защото не виждаме нещата такива, каквито са, и затова сме притеснени. And to see things properly means to see them in relation to Krishna А да ги видим правилно означава да ги видим във връзката им с Кришна and the philosophy of Krishna consciousness. и философията на Кришна. And if we accept those things, then we won't be disturbed. И ако приемем тези неща, няма да сме притеснени. And if we think about Krishna, then we'll be happy in any circumstance. А ако си мислим за Кришна, ще сме щастливи във всяко обстоятелство, каквото и да става. Therefore, when Arjuna asked Krishna, what is the symptoms of a person who's transcendental? Затова, когато Арджуна пита Кришна, какви са симптомите на някой, който е трансцендентален, Well, Krishna has answered this in many places. Кришна отговаря това на много места. When Arjuna said, what is the symptoms in the second chapter, Krishna says, Prajahati yada kaman sarvam partham anogatan anmani vatmana tushta stita pragyastatochade. Person who is not disturbed by Prajahati yada kaman, a person who gives up all desires for sense gratification. Когато Арджуна пита това, във втора глава Кришна му отговаря, че тези личности, които не са притеснени от сетивното наслаждение, Which arise from mental concoction. което е резултат от умствени измислици. It's not that we're supposed to deny everything. Не се предполага ние да отхвърлим всичко. Just like to maintain the body, we have to eat. Както за да поддържаме тялото, трябва да едем. In order to do service, we have to have some energy. За да извършваме служение, трябва да има енергия. And to eat properly, we should have some hunger. И за да едем правилно, трябва да има някакъв глад. So we're not trying to kill hunger, Не се опитваме да убием глада, because otherwise we won't be able to eat properly. иначе няма да може да едем правилно. And we don't eat properly, we won't be able to use this body in Krishna's service. Ако не едем правилно, няма да може да използваме тялото правилно. But we don't have to eat 15 pieces of pizza and a liter of ice cream. Но няма нужда да изяждам 15 парчета пица и 1 килограм сладолет. Call it mental concoction. Това се нарича умствена измислица. One piece of pizza or two pieces will maintain the body. Едно или две парчета ще поддържат тялото. And half a gallon should be sufficient of ice cream.
е 1/4 килограм. Сладолет е достатъчен. Similarly, we have to sleep, Също трябва да спим. but we shouldn't think sleeping is the goal of life. Но да не си мислим, че спането е смисъл на живота. We judge the success of our day by how many hours I slept. Оценяваме успеха на деня си според това колко часове сме спали. And similarly, other things. И други неща. Подобно. We probably said salt to taste. Прабхупада казваше, солта е вкуса. If you want to eat something, you have to add some salt, otherwise it's tasteless. Ако искате да ядете нещо, и обикновено добавяте сол, иначе е безвкусно. But a little salt is sufficient. Но малко сол е достатъчно. You don't have to pour in the whole container of salt. It would be tasteful. Няма нужда да изсипате цял половин буркан сол. And different people may require different amounts of salt, but no one requires a whole container. И според различните хора имат нужда от различно количество сол, но никой няма нужда от цял контейнер. But at the same time, one should think about Krishna. Но в същото време трябва да мислим за Кришна. Krishna is, as it says in the next verse, Virya Samvido, his heroic activities. И за неговите героични дейности. Because they're all in the nature of pure goodness. Те всички са в природата на чистото добро. They're full of bliss and full of awareness eternally. Те са изпълнени съзнание и блаженство вечно. Therefore, prajadiyada kaman, which arise out of mental concoction. Тези желания, които проистичат от умствени измислици. Prajadiyada kam sarvam parata manogatan, atmani vatmana tushta, and who find satisfaction in the self alone. И тези, които са удовлетворени единствено в себето. He is said to be situated in perfect consciousness. Това е човекът, който е установен съвършено съзнание. So we have to hear about Krishna regularly. Затова трябва редовно да слушаме за We Кришна. have to chant about Krishna regularly. И редовно да повтаряме. And we have to try and put it into practice regularly. И да се опитваме редовно да прилагаме на практиката. Then there's some possibility of thinking about Krishna. Тогава ще има някаква възможност да мислим за Кришна. And if we think about Krishna, И ако мислим за Кришна, then we become conscious of Krishna. тогава ставаме осъзнати за него. And we're conscious of Krishna, then we'll be happy. И тогава ще сме щастливи. And eternally, progressively, more and more happy. И вечно все повече и повече ще сме щастливи. Otherwise, in the material world, relatively, some people are happier, some people are more depressed. И в материалния свят, иначе хората са относително или малко по-щастливи или по-нещастни. But from the point of view of Krishna consciousness, everyone is wasting their time, Но от гледна точка на Кришна съзнание, всички си губят време, missing out on their eternal nature. като пропускат вечната си природа. Therefore, here in the 14th chapter of Krishna, when Arjuna asked Krishna, what is the symptoms of a person who is self-realized? Затова, когато Арджуна пита Кришна какви са симптомите на себепознавата си личност, 22-25. Кришна отговаря в 14 глава. Prakasham cha, Paritim cha, Moham eva cha Pandava, Yadveshti Sampraditani, Nivritani Kanshiti, Udasinadvad Asino, Gunat Yo Navichatishtate, Gunavatarti Ityevam, Yovatishtati Nengate, Samaduka Saka Samaduka Saka Swasta, Samalo Strasma Kanshana, Tuya Priya Priyo Dhiras, Tuya Priya Priyo Dhiras, Tuya Nindatma Samsati, Manapanam Paramanyo Tuyas, Tuya Nindatma Samsati, Tuya Manapamanyo Tuyas, Tuya Nitrari Pakshayo, Sarvaramba Prityagi, Kunati Taksu Uchate. Supreme Personality of Godhead said, one who's not elated when there's happiness, one who does not hate illumination, attachment, or aversion when they are present, delusion when they are present, who does not, and not long for them when they disappear, was unwavering and undisturbed through all these reactions and material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, situated in the self and regards alike happiness and distress,
looks upon a lump of earth, a stone, a piece of gold with an equal eye, is equal towards the desirable, undesirable, who's steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, treats alike both friend and enemy, has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the modes of nature. Този, който не мрази просветлението, привързаността и заблудата, когато ги има, и не копнее за тях, когато изчезнат, който е непоколебим и незасегнат от последиците на материалните качества, оставяйки безучастен и трансцендентален, защото знае, че единствено гумите действат, който е самовглъбен и понася еднакво щастието и нещастието, който не намира разлика между шепата пръст, камъка и парчето злато, който еднакво приема желаното и нежеланото, който е устойчив и спокоен пред похвалата и порицанието, честта и позора, който се отнася еднакво към приятел и враг и се отрека от всички материални дейности. За такава личност казва, че се е издигнал над гумите на природа. One can attain this neutrality. Човек може да постигне това състояние на, You can dive into ice water. на неутралност, може да се потопи в ледена вода. And in the freezing water, you'll forget about all your problems, И в except тази for the freezing water. ледената вода ще забравиш всичките си проблеми, освен ледения студ. Well, you can hold your breath, И може да си задържиш дъха and you'll forget about all your friends and enemies. и така ще забравиш за You'll всичките just си think about breathing. врагове и приятели и ще мислиш само за You'll be дишане. actually one-pointed in attention. Цялото ти внимание ще се съсредоточено в една точка. But that's only temporary. Но това е временно. Because either if you stay in the ice water, you may die, Защото ако прекалено дълго останеш в ледена вода, ще може да умреш. maybe not from the ice water, but if you stay there long enough, you won't have anything to eat. Може би няма от водата, но ако останеш дълго там, няма какво да ядеш. Or you may come out of the ice water and start thinking again about all these different things, problems that you think you have. Или и когато излезеш, ще започнеш да ядеш и тогава пак ще се върнат старите проблеми. The other thing is to become conscious of Krishna. Другият начин е да станем съзнати за Кришна. And no one can tolerate И the тогава, problems because one is aloof from them. тогава ще може да търпим проблемите, защото ще сме непривързани. According to how deeply we can absorb our minds in Krishna consciousness, so to that extent we won't be disturbed by material nature. До степента, в която умът ни е погълнат от Кришна съзнание, до такава степен ние няма сме притеснени от материалната енергия. And the more we disturb by material nature, И колкото повече сме притеснени от материалната енергия, the more difficult it is for us to take shelter of Krishna. толкова по-трудно става за нас да приемем подслон при Кришна. Therefore, we're not trying to unnecessarily create disturbance. А затова и гледаме ненужно да не създаваме притеснение. But if one is practiced, then if there is some disturbance, then one will more deeply absorb one's mind in Krishna. Но ако човек има опит от практика, тогава дори да има притеснение, още повече ще бъде погълнат от Кришна. Therefore, the disturbance is welcome if it helps us think more deeply about Krishna. И затова са добре дошли притесненията, ако ни помагат да мислим по-задълбочено за Кришна. Otherwise, if there's no disturbance, generally the conditioned soul doesn't find any reason to think about Krishna. Иначе, ако няма никакви безпокойства, благословената душа не намира истинска причина за да мисли за Кришна. Therefore, the material world is created to create disturbances for И us. затова материалният свят е така създаден да създава проблеми за нас. Because without the disturbance of old age, disease, death, and birth, this Prabhupada writes, there's no impetus to become conscious of Krishna. Защото без тези проблеми на раждането, болестите, старостта и смъртта, няма да имаме стимул да станем съзнати за Кришна. That even a worm in stool thinks it's happy. Защото дори червя в изпражнението мисли, че е щастлив. If you take a worm out of stool to bathe it, Ако вземете един червя от изпражнение, за да го изкъпите, they'll become very upset that why are you taking me out of my paradise. ще бъде разочарован много. Защо ме изваждаш от рая ми? This is my home. Това ми е дома. Similarly, everyone is thinking they're in paradise, Така и всички ние си мислим, че сме в рая. although they may be suffering. Макар и да страдаме. Still, they think it's my suffering at least. Те си мислят, но това е моето страдание.
Therefore, Prabhupada writes, as Krishna says, Nirmana Moha Chita Sangha Dosha. We have to give us this moha, this delusion that everything's all right. И затова Кришна казва, че трябва да се освободим от тази заблуда, че всичко е наред. But at the same time, we shouldn't just think about how bad everything is. От друга страна, не трябва да мислим постоянно колко лошо е всичко. We should think about Krishna. Трябва да мислим за Кришна. And we should think that what's favorable is what will help me become Krishna conscious. И трябва да мислим, че това, което е благоприятно, ще ми помогне да стана Кришна осъзнат. Not simply what will alleviate me of what I think is my difficulty. А не това, което просто ще облегчи болката, това, което си мисли, че ми причинява болка. Otherwise, we've been doing that since time immemorial. Защото това така не е, че сме го правили от незапомнени времена. And apparently we haven't made any progress. И очевидно не сме направили голям прогрес. But if we try to do the things that help us become Krishna conscious, then we'll actually make real progress. Но ако правим нещата, които ще ни помогнат да станем осъзнати за Кришна, тогава ще направим истински And part of прогрес. that is shown by tolerance. Part of our progress is shown by tolerance. И част от този прогрес става очевиден чрез нашето търпение. That we don't become either elated when there's happiness, or fearful or depressed when there is something unpleasant. Тоест не ликуваме, когато сме щастливи, нито пък се страхуваме или депресираме, когато има нещастие. We steadily think that if I'm in a good position, it's an opportunity to serve Krishna better. Ние устойчиво си мислим, ако аз съм в подходяща, добра позиция, това ще им помогне да мисля за Кришна. And if we're in a difficult position, then this is a reaction by my past activities. Ако сме в затруднена позиция, ние разбираме, че това е реакция от предишните ни дейности. Krishna is minimizing the reaction. И Кришна минимизира реакцията. So I can go on with my service with determination. Така че да мога да продължа с решителност моето служене. And ultimately practice for the ultimate test. И на практика ние да се обучим или да практикуваме, да станем опитни за крайния тест. When we have to leave this body. Когато трябва да изоставим тялото. That's a test everyone has to go through. Това е тестът, през който всички ще минем. The question is how well we do on the test. Въпросът е колко добре ще се справим на теста. It's not the kind of test you want to take a retest. Не е изпит, който ще искаме да го вземем още веднъж. It's good to pass it the first time. Добре е да го вземем от първия път. Because it's not the first time. Разбира се, това не е първия път. Anyhow, we should eventually pass the test. Така е, че в един момент трябва да вземем този изпит. So I'll stop there. Any questions? Comments? Някакви Yes. въпроси или коментари? Въпросът ми е, невежество ли е страданието, което близки хора не пускат? Is it ignorance to suffer when our close relatives leave some close people? Тоест от невежество сами себе си плашим ненужно с страхове и... Or is it by ignorance that we make ourselves fearful and grieve for them? Yeah, those are the modes of nature, aren't they? Those are the modes of nature. That's our karma. Да, това са гоните на природа, това е нашата карма. So what happens to us is not as important as how we interpret it. Това, което ни се случва, не е толкова с нас, не е толкова важно в сравнение с това, как ние го интерпретираме. We don't see it in relation to Krishna consciousness philosophy Ако не го свързваме с философията на Кришна or relation to Krishna, или във връзка с Кришна, then we're suffering. тогава ние страдаме. And if we see in relation to Krishna, И ако го виждаме в връзката му с Кришна, then even the suffering is not really suffering. тогава дори страданието не е истинско страдание. And at least we can tolerate without disturbance and think about Krishna. Тогава поне може да търпим без да сме притеснени. Otherwise, Krishna wasn't very impressed by Arjuna's arguments. Иначе Кришна не е бил впечатлен от аргументите на Арджуна. He told Arjuna to kill your relatives. Той каза на Арджуна да уби роднините си. And Arjuna said, well, that will make me unhappy. Арджуна каза, ама това ще ме натъжи. But Krishna said, that will make me happy. Обаче това ще направи мен щастлив. So the question was, who is more important, Arjuna or Krishna? Въпросът е, чие щастие е по-важно, на Арджуна или на Кришна? Ultimately, Arjuna decided Krishna was more important. И в крайна сметка Арджуна решил
Кришна е по-важен. But Krishna wanted was more important. Това, което Кришна иска е по-важен. So we have relatives. Ние имаме роднини. It's not unusual some of them die. Не е необичайно някой от тях да умре. In fact, they're all going to die, Всъщност всички ще умрят. including ourselves. Дори самите But ние. they don't die, and nor do we die. Но те не умират, нито ние умираме. Now, if we try to help, if they were devotees, Ако те са предани обаче, we can feel separation ние може да чувстваме раздяла and remember their devotional service. и да помним тяхното предано That will служение. help us advance in Krishna consciousness. Това ще ни помогне да напреднем в Кришна And съзнание. they weren't devotees, Ако не са били предани and they left their body, и са напуснали we тях, can pray for them. трябва да се молим за тях. That's all we can do. Единственото, което може да направим. But where they go depends on their own activities, Но къде отиват, зависи от what техните, activities they did. техните дейности, които са извършили. So all we can do is try to pray to Krishna to help them. Единственото, което може да направим, е да се молим на Кришна, да им помогне. Maybe in the future they'll come back and become devotees. Така че може би в бъдеще, като се върнат, да станат предани. Otherwise, they're going to get another body, Иначе те ще получат друго then тяло. a whole other set of relatives. С много други роднини. And when they come back, they wouldn't recognize you for. You're just like everyone else to them. И дори да се върнат и да ви видят, няма да ви разпознаят. You're lamenting for them. Ти ще си като всички останали хора. They couldn't recognize you from, someone in Africa somewhere. Ти можеш да скърбиш за тях, но те няма да могат да те разпознаят или ще гледат на тебе като на някой от Африка. So it's all material sentiment Това всичко е based on illusion. материална сентименталност, основана на илюзия. They left. Те си тръгнали. You never really know who they were. Никога не си знал кои са Their всъщност. body's still there. Телата им са там. So you thought they were their body. Ти си мислил, че са телата им. But you never got to know them, the soul. Но никога не си ги познава тях душата. Nor do they know you, who you are. They thought you were your body too. Нито пък те са знали коя си. Те също са мислили, че ти си тялото си. Material sentiment is just illusion. Така че тази материалното чувство е просто илюзия. Now, sentiment for the soul is real. Но чувството за душата е истинско. So we pray for the soul. И ние се молим за We don't душата. pray for the body. Oh, Yes, body, I'm please come back to life. Тялото. Не му се молим, о тяло, върни се към живота обратно, моля те. Because the body was never alive. Защото тялото на първо място никога не е било It's живо. the soul that's more important. Душата е важна. So we should do something for the soul. И затова трябва да направим нещо за душата. And we should do something for our own soul. И за нашата душа също. Otherwise, we're wasting our time Иначе си губим времето. trying to enjoy our material sentiments. Опитвайки се да се наслаждаваме на нашите материални чувства. Living a life of delusion. Живеейки живот на заблуда. Enjoy doesn't mean we're always happy with it, Да се наслаждаваме не означава, че винаги сме щастливи с това. but we just chew it because we're used to chewing it. It makes us feel secure and comfortable. Но продължаваме да го дъвчим същото нещо, защото това ни кара да се чувстваме Makes us feel good. удобно, добре да се There's poor чувстваме. people, they died. Сигурно има много And хора, I'm alive, които са умрели, so но I'm аз съм doing жив. pretty good. Добре се справям. I may be poor Може да съм and беден, hungry, гладен, but at least I'm alive. но поне съм жив. So it's kind of false ego also. Това е също друг вид фалшиво Thinking его. myself, these poor people, they died, but I'm all right. И да си казвам, толкова бедни хора умират, но аз съм добре. Prabhupada gives the example of in India they make patties out of cow dung, Прабхупад даваше този пример. В Индия правят такива питки от калданг. and they stick them on the walls of their houses to Правиш dry. котор и залягат тая кравиш котор на стените на къщите си, за да изсъхне. And when it dries, they throw it in for heating or for cooking into the fire. Когато The cow изсъхне, dung, the cow patty. използват тези питки от кравиш котор за готвене, за топлене. So one wet cow patty is on the side of the house, И така една мокра питка е залепена на къщата. and he's seeing one of his friends being thrown into the fire, И тя вижда как един от приятелите е хвърлен в огъня. and he's laughing. И се смее. I just see he's being burnt.
Вижте го, той го горят. He doesn't realize soon he'll be dry too. И не разбира как скоро ще бъде си изсъхнал He'll също. be thrown into the И fire. също ще бе хвърлен в огън. So we should try to see things in Krishna consciousness. И затова трябва да се опитаме да гледаме всичко от перспективата на Кришна. So if we think others are going to have died, Мислим си, че другите са умрели, then we'll think, well, we're also going to die. трябва да мислим, че също ние ще умрем. And if we think they simply left their body А ако мислим, че те просто са напуснали тялото си, to go somewhere else, за да отидат някъде другаде, then we should prepare ourselves also to go somewhere else. тогава ние също трябва да се подготвим, за да отидем някъде другаде. Yes. Това означава ли, че докато сме покрити от материалното тяло, нямаме достъп до духовната същност на нито на живо същество, с което влизаме в контакт? Does it mean that when we are covered by the material body, we have no whatsoever contact with the spirit soul of any of living entity? No, we're seeing living entities everywhere. They seem to be alive, Не виждаме живи същества, навсякъде те изглеждат живи, but we're just seeing the symptoms. но виждаме симптомите. Just like you may not, when the sun comes up in the morning, Също както слънцето, когато изгрява, you know the sun is there because you see the sunlight. ти знаеш, че слънцето го има, защото виждаш светлина. Even if you don't see the sun directly, you know the sun's there because of the sunlight. Дори да не го виждаш директно самото слънце, знаеш, че той е там заради светлината. So we can live in reality with other living entities. Ние може да живеем в реалността заедно с други същества If we serve them by serving Krishna, и да им служим, като служим на Кришна. then we'll be actually be in contact with them through Krishna. И тогава ще сме в връзка с тях чрез Кришна. They may not be aware of it, Те може да не са осъзнати but за we'll това, become more aware of it, но ние ще who other да people станем, actually are. да станем осъзнати за това. How they're all, everyone is servant to Krishna. Да осъзнаем как всички са слуги на Кришна. And if we try to come in contact with others without Krishna, И ако се опитваме обаче да се свържим с другите без Кришна, all we're doing is coming in contact with delusion единственото, с което се свързваме, or mental concoction of who others are. е илюзия или нашите умствени измислици, кои са, за това, кои са другите. We'll be diving into the ocean to save someone Ще се хвърлим в океана, за да спасим някой and pulling out their shirt. и ще извадим дрехата му. We've got the person. И си мислейки, спасих човек. So we serve Krishna, serve others through our service to Krishna, then we'll actually be really serving others. Ако служим на другите чрез нашето служене към Кришна, тогава действително им служим. Otherwise, we're just serving our mental ideas of people. Иначе просто служим на умствените ни идеи за това, относно хората. Whatever mode of nature is coming through our mind, that's where our service will wind up. Каквато и гуна на природата да повлияе ума ни, това ще бъде и служенето ни. If we're in ignorance, we'll hate people. Ако сме в невежество, ще мразим хората. If we're in passion, we'll try and take advantage of them. Ако сме в страстта, ще опитаме да ги използваме. In goodness, we're neutral. В доброто сме неутрални. And in transcendental, then we'll actually be able to do something to help the real person. А ако сме трансцендентални, ще сме способни да направим действително нещо, което да помогне на To хората. awaken their Krishna consciousness. Да им събудим съзнанието за Кришна. So we can, that's our decision, whether we want to act in the modes, and which flavor we like of the modes. Това е нашето решение. Дали ние ще действаме в различните гуни или това някои от тези, които ние харесваме. Ignorance, we think we're better than others. В невежеството си мислим, че ние сме по-добри от другите. Passion, we think we're better than others. И в страстта мислим, че сме по-добри от другите. Goodness, we certainly think we're better than others. В доброто със сигурност мислим, че сме по-добри от And in другите. Krishna consciousness, we think we're servants of others. А в Кришна съзнание мислим, че сме слуги на другите. By being a servant to Krishna. Като сме слуги на Кришна. Because Krishna wants to serve everyone. Кришна иска да служи на всички. So we're servants of Krishna, then we'll try to serve others. И ако сме слуги на Кришна, ще се опитаме да служим на другите. Okay. Thank you very much. Grandaraj Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Ki Jai. Srila